And there, Oko Aguna Swedro in the central region. Ekrobia your friend Kujo Ama say kroni dino no minimum se nipa kwa boko cheche krono ni dina yede to kroni so a ba kroni dino no Kujo Ama ewo Aguna Swedro. Papa bi a wedi 37, very young guy. Your friend Maoli Bosu ni dianga sankasa no Maoli Bosu. Na Maoli Bosu yi ende ne ho akyere no ya china tum 7 good years. Se wono ankasa ne ba a wedi 2 years. Wo de sekan etwa ne ba ne right leg tin ne nan nifa no wo de sekan no esim etwa fi so tin ama ende amene wo kasei ne ba no broni besie wababa bedane amputated. 2-year-old akola daughter ende sebe wonya nan baako nanso enye san ye de wo no se ne papa ebufu nti na ya de papa no court Aguna Swedro court na papa no oka say he's not guilty charges na ye de bono no he's not guilty we be ka say no onye guilty I man say na still ya china tum for 7 years say wono na why sa. Now the reason why he's saying he's not guilty and they say wono na wafa sekan no wono na woto sekan no nanso na sekan no woto ne se wode etwa akola no ne maame a ye fe ne Joanna Bosu a eye ne yere ena ne akola no nso na wo hye ne maame echi ena ne maame dane ne ho na trese sekan no kotwa ne ba no nti ono nso hu ne se wonye guilty wono papa no hu ne se wonye guilty because the knife wasn't meant for the kid, it was meant for the mother. Na nini nemu no eyebone whether the kid or the mother. It was say hu ne say akola no ehye maame no nechi a wakofa sekan se wodi twa no. Minim the young guys ayaba and this year as ebufu just some 10 seconds ebufu nti ni bufu just for 10 seconds na ko nya botre for that 10 seconds ne kra nke bia de wo ye no ohun na wo de sekan ebufu no wafa tew na wato esiwie ya na afa wenu ne ho and then just for that moment ne bufu ye no asem ne se sen na etekra na just for that moment ne bufu ye ne hwe de esi ya chi na atum ne ba ne nso enyi a me na sure se ne ba no ebeye easy se ne ba ne de ne bone be che no ne ba ne benyi na ne ba ne behu ne se me nan mabre wewiase mu me ya nim Ghana has people who are amputated or disabled, how we treat them in this country. Ne ba ne benyi a wo de ni na be she papa no because the nine baako eni ho na right leg eni ho ebia na ne ba ne kra no wo be ba benyi abedane right dominated kid and a right dominated person. Not to say ne nsa no right no de ye bibia ne nine nso dominant one ne right afi we twen no afi ho wa ha no eden na esi ye aseme ne ba enta na meka ne say ye bufo de bia ye de nsem bi say ba ene say ye ka ne ye bo nkrofo echi o ye ka na bobia esua bibiri efrimo etiefo asem ni na kofa bai asem ni na ene say Maoli Bosu ene ne yere Joanna Bosu yi womo aware a womo te eye Aguna Swedro ho Kujo Ama ho na te se senia ekunu ene eyere no de bia untumi ngasa woni oyere wo ho a ntokwamba ekunu ne yere de eto de bia ntokwaba eto de bia asemsi na te se ekunu ene eyere no asemsi sana na womo aka womo de ebufu aka obunse papa ne de ebufu a tomo wo ha no mu de ebufu a na te se it for some time ni oba ne ninje because as a papa no wo hye so de bia no moko nti oba ne ya na dwen se daabi wo betu afifie ho na wono oba na akwa korente baby foforo ewo the same area nti oba ne tu fifie ho korente baby foforo ewo the same area because de bia wone papa na ekon oni ni kunu ono so hu ne se daabi me mpene sa ende me kotena me baby na menya masomdwe and rightfully so. I always encourage this thing. Oh, our mu na ohwe na de bia moko na untumi entena
just leave. Manya wadwen say wo kokun na trese de asem aba. I always encourage that thing. Nti oba na take the right decision. And no ade ne sika currency baby e the same area. Je wo ho na waba papa no say sisi ade wonte papa ne ho. Je wo ho na waba na ebia wabefa ne nyama na wokọ like saa wo ho na ebia waba na ode ne ba na abre papa no no okọ. Nti wofa ne nyama ne bi ekọ ne new place no na nyama na nya ni na na wode kọ new place ho. Ena mbre bi wo ye se nyama na wo aka no oba abefa. Wo ba se wo befa nyama na aka no na papa ne de ebufuo asɛe oba no ne nyama no. Ebeda ne ntokwa na me nyama aka me befa akọje se wo mpese meko se wo hu ebufuo nti wo de asɛe me nyama no aden na wo se wo yesa. Yet again omo area ni mu eti omo nkambiom se nkrofo yi kra edien mutibo mu ade bia moko maami etu a wakọtina baby nso a wo ba befa ne nyama nso we nso ye ntokwa papa ni de ebufu asɛe maami ne nyama nti maami ni we ntumi enya ne nyama na aka na mfa na wono de ono nso buefu na wode ne ebufu ekọtina ne dan a wa rent a wone ne ba 2-year-old etim etiefo the next day na maame ne yes wo sanso aba na maame ne baaye no na papa no say the next day no na eyie bi ekoso wo area nim ti papa no ne fiefo ana ne busuafo aba around wo mo aba betena ne nchen ye ni aye nim sa nyama no eyie koso wo ekrasi ana bebi a ebusuafo beba betena mo nchen ti papa ne busuafo aba betena ne nchen na papa ne sere maame ne se o mesere me busuafo aba benu aduane emomo because me busuafo no still omo hu ne say yes officially no we to efi ha but still we meyere maame na je penie e ka say oh meye no problem nti maame na je ye na trese wo nu aduane no ma papa na busuafo ba papa na nka say so no nso pie ye now wo nu aduane ma na busuafo na maame no edi susu asem ne de esiye ni na etre busuafo no etrese wo mo ene papa na enkasa eye ma oliboso yi ye ne no enkasa na wono maame ne crab endra akra sei wo befa ne nyama no ma oliboso de ebufuo asɛe nyama no wakatre ebusuafo no ma oliboso nso baae ina ebusuafo no wo mo anfensie no wo mo kan si nenim se aden na so yesa unim se o yesa ye ebusuan na wubu ye nimu ase wo mo katre no afi ma oliboso ni buafu se aden ene wo se ne yere no eka wo mo asem a wo mo go through etre ebusuafo oni na kasa na ne yere ne se masa wasa me nyama no nanso still ebi wo ho aka wo inside on temi kohwe se asay wo nse yo kra na me de mesesa na me de akọ nti wo ye se wo ko inside ekofa ne nyama na aka no na de akọ na ma oliboso no de ebufuo because ni buafu ne yere no se aden na wo se wo susu omo asem wo ka kire ebusuafo kasa ne nim sa tini chese ni koko apaya chese wo dwen ho kra wonti ase maame ne se me de me ko sa me nyama akọ ma oliboso buafu aden na wo se otwi me so sa owura mu se wo kosa ne nyama se ma oliboso atwe sekan mewuo maame no so wo obi twe sekan na wo to se wo de betwa wa unhu a reflect action wo betwe ho maame no so akola action echi 2-year-old papa ne twe sekan yetu na wo twe ne ho na sekan ne ko si ne ba ne right leg dang na fe etiefo damage moja we kume ba no na fe nkrofo aba e wo se ye Russia akola no e ko hospital ye Russia akola ne de ko hospital a doctor for say akola no se ne nan no damage no ete no ye ntumi nya ho hwe eje se ye twa enan ni na efiri so na woba ebedane amputated akola ketwa se be 2 years woni me ntokwa ne ho hwe papa ne die ebufu se be watwe sekan a wo pese wo de bo ana wo di twa maame ne nti enu nti na papa na wo court wo koka say he's not guilty because sekan no it wasn't meant for akola no it was meant for maame no but won di esi court no said abi say she would trim to that extent na sekan ne tumi abo akola ne to the extent say a doctor force wo mu ntumi ye nan ho na hwe je say ye twa ne nina free ho a
Not to say can maame ne crank by this time we kum maame no because show baby akola ne nine da no wo hwe maame fo wo mu true akola baby akola ne nine da no eye maame no ase ne hip area and ne to ho side eko ka by this time we di maame na ewu we just say anu hunti papa na woda screen so no achi na tum 7 years asemo ananka mo betumi asettle mo ate mo ho ase maame no akwakohan ne baby ada ya asembe ya e wo se wo kwatwe sekan ende se we hu na me de bia nsem bi se esi a nipa ba ku preaching e na mekai de bia nsem bi se esi a nipa ba ku preaching na mekai Archbishop Duncan Williams my preaching been a preaching now mine up till now me kai sa de ntimi obi ya de na me bufu kra na preaching no ebesi me timpe na te say mama baby ato etwa o say that is how the devil works na sa de no ahia se ekoso wo Ghana no eye bonsam e na eye sa because first eye sa na the spirit of anger immediately it enters you na afei ebufu ne bape upese odiewu unya diewu ni wie pe na afi atete ko na afi wenu hu se ye eden na esi but that spirit of anger no ene se bia no ankasa na beto so you can control it they be preaching na me kai Archbishop Duncan Williams it is that spirit of anger neba na wo ya wadwen say I am taking a 10 minutes break of controlling the spirit of anger we say after 10 minutes no you'll be okay. Obo say bufu na eko. Se wo bu befu say den kra na ebo enfu to the extent say embra ma obufu ya wo kwotwen se kan no. That's how it is. No bi ni make asa. Ye bi so mo say ade no mo aware because recently aware and sheden gina bangrofu yi o mo aware still it is strong. I say more abundant everything like they have a nice family and then on my warrior still a strong sir or see they have a rule and just say be omo ye perfect o ni ne kunu e kompa but they have a rule and they say so wo bibu fu na bro so a omo beti omo ho say they will take 20 minutes break ye fa say woni ne kunu nya asem na wo kana ne kunu kana o kana no mutu ni hu ne say ebufu ne kosro a pa one have you rule say they will take 20 minutes break each. Nti papa ne bekwa akotena ebia sitting room and a dining hall. Na mama no akwa akoshe ne bedroom for 20 minutes. After 20 minutes no, say ebufu ne still e wo ho kra na eto like ebeko form enye too white say embra na mo ye face to face and na mo bu afu no. So you see these are conscious efforts people do. Just for things like that. Omo a wo mo busia bibia ye okay a wo mo bufu a wo mo ntwese kan say easy o bufu a obetumi atwese kan dia wo obi it's easy o but everyone is making a conscious effort not to do something bad like that. So we obi a we are very highly volatile na wo bufu ya wa twese kan say wo say wo hwe wo so ye. I know a lot of people as adie no ende ama enuhunti freedom and your friend freedom they don't have some. And I'll tell you a story 12 years ago. Those who live in community 2 munim story. Ebufu sa bo ye bobo sa na ebufu nipa ba kun ye yi na kola fi mu a na kola na kwaka che no wo ba ye ebufu ba so ne kasa ebufu sa wa twese kan pa wo won no wo kun no. Up till now apparently not the same area community 2 up till now guy no to me the show name crabo they say we could Johnny free committee 2 since then we could nipa Johnny free committee 2 since then no to me babium up to now the freedom my friend the freedom no woni because we could be embra na wo waterman so no satan no ye on nkasa na ejuma o isi wo kwotena baby foforo put up a new life akope ejuma foforo. I mean all this stress just because of some little moment of anger and anka obetumi control. Yaw.
mesrɛ wo utie me na unim sɛ ebufuo wɔ so a make comment nga sɛ me de makoma anyo ɛyɛ na me de nkrɔfo a wɔn kasa na ɛyɛ na sɛ de wɔn ho yɛ mesrɛ. And I think I've said this story here before. Ebiana Satan won't follow me. I'll say the story again. I remember very well in KNUST first year. Sa me ansa na meko first year ye mayen rules. You see KNUST. Wo kunto kwape straight ye ma won kasampo ye sakew every school nim. Wa ba school a wo ma me ani age se me ba ko university no. Wo ma me betene ya pa me we fi KNUST say adenti a wo ko kunto kwa. Inti first year ena saa a branch bi bufu ye trese boy bi akoka na asem inti ni boy fu ye ni na saa time sit floor kunti sit floor elite floor block B obi a wada embeme mu kunti embeme mu bia onim se atendide de eye normal me first na nkrofo di matema ye me ya because KNUST koda kunti ena me hu ne se normal because so we anopa atendide na edi chiao. And so I became used to it. Inti afei me free KNUST na nkrofo di matem kra nya me ya because ye di me atem sa na atem didie no ye di chia ya ade a ye di chia ba ya ba first year ka bi di obi atem boy ne se won tia se wo di na atem ni bu afu omunja no mbo boy ne nku no omunja no mbo boy ne nku no aseme ni guy ni di ebufu twese wode ne nsa bo ne door mu ba na ne door no amu akɔhye inside utunu say yes ebufu pa no da to sa punch no se wo munja no nko boy no ye gyan na etiefo ebufu a wode boss apono na epono no emu akomu no me se ye gyan no e na nka woto ne nsa e boy na ka me ye sure se boy no we nwu a wo be fenti sa ni kuli guy ne down sa the next day e na me hu ne na me ka say hey wo endra ubuefu gidi yenja ona nko boga ne ye ne okasakra wuntie masa school hambra wa how na the first place wo bia wo ebufu se wo hu ne se wo buefu ntem wo de wakoma asema na oka me de makoma anye wo hu ne se wo buefu ntem na wakoma anya wo bia akoma anyo just that wo bia deba at a different time wo bi de wo ye nimu ana aba obi so de ebe cha ansa aba. It's who say, oh, dear, no, a benny when you are men who say, oh, who had dancing, say, Papa, some man make a guy, no. And I'm a trainer, say, me ye laws, no rules and regulations, say, oh, school him trainer, say, sure, a woman, you say, a chisa walk, and you one thing in KNUST, they will not debate about it. One, there are ways behind your sacking for a KNUST, you don't debate about it. You find say in a semester, ufeli subjects bear 3 or 4. And in a year, ufeli subjects bear 3 or 4. Straight, you best kill KNUST sanity. Aside that, your chimo say 2 students more our campus. Straight, you be ya mamon come one simple. You best kill outright. Into one of me school in Kratane trying to say, hey, school where I be a woman new. Embra a woman, and there are records of people like a chase a woman immediately a sake woman. Obini obi kokunye Emma trese ye prano Emma wode koda hospital evidence woni obi kunye no ene e prano a wonu praye no nti yesake wono ene sa nipa kuna wo prano no straight because isi ano KNUST no hospital wo ho wakwa da hospital ho no trese ne krese na wo ku ene ye prao. It's when I'm ye rules and regulations nature Abraham, me ye train na for no no hwem nim say na me nimu and I'm saying unim ye jaa ma wo de wonsa ebo guy na ke bia ye koka asem na ye beka se guy ne de wanto ne nsa wo na wo koto nsa bo no straight na ke bia guy ne yensa ke ne na so wo de obviously na ke be sa ke wo afi ogina ho na wo hwem nim say ton a wo se wo nimu I'm saying ya ba first year by this time wo mama ni age wo papa ni age a wo ka me bako KNUST no wo beti ane se ya paake onyama se kofie udu fianka den na wo beka eto de bia ya ma ebufuo e overcome yen to the extent say we don't have the room to reason ebufuo de wo bia so na mesremo eba just like the story I told you. Take some minutes of break and breathe in, breathe out. Bon se bibia be ko down.
Sanko down krana. It wouldn't be that level and now pese wo fa bibi e de boni pa kro ne ku no. Montia mo adwen e wo comment box ni mu. Na ade we ya ade bia this year I've told you koso pa wo bi ne yere na wakwa koku no ni nyina ye bufu.